kung okay ba yung Mac, paabot naman ako. Ito na ba yan? David, come to my office. Sige po, sir. Wait lang. Good afternoon po. Come here. Sit down. So, how's everything? Okay naman, sir. Maraming trabaho, pero kaya naman. Kaya naman, sir. Good. How's everything outside of work? Okay din naman po, sir. It's come to my attention that you're always the last person to leave the office. Sir, tinatrabaho ko lang naman po in advance yung mga kailangan tapusin para kahit paano makatulong din sa team ko. Well, that's what we need to talk about. I made my decision. I'm sending you home. Bakit po? I want to show you something. Hi, Dong. Hi, David Dong. We know you're doing very well there sa Manila. Just keep up the good work. Hoy, Dong, naigisultis mama ni Monaco nga na daw kay gipanguyaban sa Manila. Guwapa, Dong. Nya, gisugot na baga. Pero always remember, Dong, ha? Nga bisan di ami diri sa Cebu, we support you 100% to 1,000% sa imong career. Of course, hindi mo maialis sa amin nga gimingaw kay minimo. Miss you very much. At kahit hindi ka namin madalas makasama, we're so proud of you and we love you so much, anak. Ha? Amping dia. David Dong. Kay balo ka ato mga relatives, ato mga silingan. Kay bawa na sa imong life das Manila, kay ganun ay man kan mo istorya nila. Dong, kato imong mga projects, imong work, kay bawa na dyan sila. Oy, basig nag-overwork na ka diha, ha? Remember, naara ba kay asma? Ayaw kalimti imong tambal. Kung pwede lang, i-embrace ka na ako, na magkwentuhan ta before you go to bed. Ako, diyong himuon dong. Kaya na-miss na jud ka ni mama. Anak, naintindihan ko naman na may nakitrabaho des Manila ba? Tama yun. Do good in your work. And we are proud of you. If you have time naman, anak, bisitaan naman po, Miss Daddy, di mo. Na-miss jud ka na ako, anak. Miss na miss ka jud ni Mami. Paningkamuti nga makawalay ka, ha? Nakay problema or anything, anak, tawag ka lang kay mama. Ha? Take care of yourself. I miss you so much. Love you, anak. Love you. Amping kanunay. Go home, David. Spend time with your family.